school premises. Additionally, a model organic farming project is being developed in addition to in Madam Meenu Wadhwa, lecturer in physics, Senior Secondary School, Jubilant. We welcome our college principal, Dr. Sundar Kaur, from our campus, and senior faculty member. So, introduction, Madam Meenu Wadhwa, lecturer in physics, Government Secondary School, Jubilant, postgraduate with MSc Physics and from Guru Nanak Dev University. And now, Madam in Government 6, Mandeep Singh Sangha, MSc Physics and B.Ed, working as Science Master from 11 Green School Coordinator and for Sudhar Group. University winner in teaching of science competition, state level science exhibitions winner. So we appreciate their presence and expertise in evaluating the talents of our participants. Thank you, sir and madam. So to start our function on a spiritual note, we will have a please cover your head and stand in honor. वाहिगुरु जी की फतेह।
कबहू न डरो। मोह पागल मोह शुभ कर्म ते कबहू न बोले सोनिहार सात श्री अकाल, सात श्री अकाल, सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेज शिवावर मोहे थे शुभ कर्म पूर्ण करो। सो शुभ कर्म की शुरुआत करते हुए ਅਸੀਂ ਇਹ प्रोग्राम so we all are gathered here to commemorate the discovery of Raman effect by the eminent Sir Chandrasekhar Venkat Raman, in short C.V. Raman, on February 28, 1928. So this groundbreaking work earned him the Nobel Prize in Physics in 1930, but placed India on the global scientific map. So this year's celebration is empowering Indian youth for global in science and innovation for Viksit Bharat. This theme is the pivotal role of our youth in driving scientific progress and innovation towards a development India. So by unleashing and showcasing the power of science, distinguished colleges have exciting PPT competitions and poster making competitions in this event. So I request the judges to take their seats of judges so we can start the PPT competition. Clap. Thank you, sir. Thank you, madam. Now it's time for our much awaited PPT presentation competition. To take the over, I hand over the stage to Ms. Puneet Kaur from Department of Chemistry. Look forward to an exciting and insightful session. So I hand the stage. Thank you. Thank you, sir. So, respected principal ma'am, vice principal ma'am, esteemed faculty members and participants and dear students. So, today we are here to celebrate National Science and we will start with our PowerPoint presentation competition. The first team that we will invite on stage is Team D. Welcome Team D with a huge round of applause. So first of all, rules for the PPT presentation competition. So please see these bulbs. So if the bulb is green, so for the first part it will be green, okay? पहले 5 मिनट एक green रहूँगा, then 5 से एक bell, ठीक है? So bell के बाद 5 मिनट जो bulb है yellow होगा, ठीक है? So 2 मिनट के लिए yellow होगा. So ਤੁਹਾਡੇ को 5 ਤੋਂ ਲੈ के अगर bulb red हो जाता है, then you will be disqualified, ठीक है? So 50 times. Is it clear? Okay, so these will be rules. You can start your PPT. Thank you. Good morning, everyone. Environmental physics plays a vital our pursuit of sustainable energy solutions. It's such as renewable energy technology, nuclear energy, carbon, role of quantum mechanics in green technologies are highly significant. As the global demand for energy and the
about climate change intensifies. It explore various sources to get such and advancements. First and foremost, we begin with renewable sources of energy. Refers to the energy produced by natural sources that are continuously. Its main examples are solar energy, wind energy, power energy. Solar energy is produced from sunlight by using photovoltaic cells which converts sunlight directly, or solar concentrated power systems which produces to produce electricity and heat. In the production of wind turbines with large blades spin on the movement of wind and produce electricity. Hydropower uses moving electricity. It is also known as water power and hydroelectric power. On one hand, these have major benefits such as environmental benefits. They are available and easily available. While it has some limitations such as variable output due to unreliable production due to variable output, energy storage limits, and highly extensive infrastructure. Now let's see how these technologies are used in daily life. Wind power and boats are used to reduce fuel consumption. Large scale wind power, sustainable powers to electric factories, industries, and power plants is produced by solar energy. Hydropower is used for irrigation in farming, flooding, and in other industries. Next, we have nuclear energy, a non-renewable source of energy. Core of atoms known as nucleus by two ways. Nuclear fusion, which means that two nuclei of atoms fuse together. The other is nuclear fission, which means nuclei of atoms split into different parts. Reactor types such as water reactor, boiling water reactor, and fast neutron reactors are used. Upcoming creations of nuclear energy such as Generation 4 reactors and thorium-based reactors provides high power energy and sustainable energy. To keep in mind, it is a double-edged sword. It has various advantages like it is high power energy, and it is highly reliable. It has comes with potential risks such as deadly nuclear accidents. Now, fields like nuclear power plants, medical, military, science, etc. uses nuclear energy for various purposes such as power generation, cleaning of surgical appliances, nuclear weapons, scientific research. Transitioning towards the cleaner energy sources, carbon capture is a sustainable method to store energy. It is the carbon dioxide is done by three methods, that is storing carbon dioxide before combustion, storing it after combustion, or burning fuel in oxygen. Now carbon dioxide can also be done by three ways, that is carbon dioxide into underground rock formations, or it is secondly it is captured in industries and stored in underground, and it can be stored in plants, soil and water body. Now there are various pros and cons of CCS methods is beneficial to reduce greenhouse gases, continued use of fossil fuels, but it also has some cons, basic infrastructure and high cost. CCS method is used in various in power plants to burn coal and gases. It is CO2 is injected into better oil. It is also helpful in cement production. Last but not least, acts as a game changer in the role of green technology.
Semiconductor particles such as quantum dots are used in solar cells to increase its efficiency. The chaps like entanglement and superabsorptions are used in quantum batteries, which makes them more efficient than traditional batteries because they can store more power. And in conclusion, our section of environmental physics concludes that contribution of renewable energy, nuclear physics, carbon capture and quantum innovation helps us to provide a sustainable energy. So let's make collaborative efforts and use this information for a greener tomorrow. Thank you. Thank you, Team B, for the wonderful presentation. It was quite insightful. First of all, I would like to announce the participants who have not yet seen the presentation. They should report it right now. Now let us continue and invite our second team, that is Team C. Please welcome Team C. Good morning, all of you. Welcome to our National Science Day celebration. So, theme is Science for a Sustainable Future. Sorry for that. So, Science for a Sustainable Future. And beginning with environment. So what is environmental physics? It is nothing but understanding the science of its health. Environmental physics, it is an interfield that applies the principle of physics to study and understand the nature and impact of human activities on it. कि basically अपना जो भी environment है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ physics ਦੇ laws principles ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ. Next है role of environmental physics. डील करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी बारे ग्रीन हाउस अपने को जो इफेक्ट है यही प्रॉब्लम है कि टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है ਉਹਨੂੰ टैकल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰटेशन एफिशिएंसी ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਹੈ এনवायरमेंटल फिजिक्स ਦੇ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है लाइक कोल पेट्रोलियम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਦੇ चेंज कर सकते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਜਿਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਮਰਾਈਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ એનર્ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड टू यूज them solar energy physics behind the systems as we all know कि जो सन ਦੀਆਂ रेडिएशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ सोलर पैनल ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ wind energy ਦੇ ਵਿੱਚ जो विंडमिल्स एयर की मूवमेंट के नाल जो विंड टरबाइन करती है अब वो जाके जो है बैटरीज ਦੇ ਵਿੱਚ पावर कंजप्शन स्टोर अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ नेक्स्ट है अपने को हाइड्रो पावर जो हाइड्रो पावर एनर्जी ਤੇ ਮਰਾਈਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ डिफरेंस ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾइड्रो पावर एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੀ मूवमेंट है जो ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾइड्रो पावर एनर्जी ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਮਰਾਈਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜੋ टाइड्स वगैरह ਤੋਂ लहरां ਤੋਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नेक्स्ट अपने को है जियोथर्मल एनर्जी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी ये सब आते हैं पर जो अपना न्यू टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी ये बहुत न्यू चीज है कि जो अपनी अर्थ की कोर है आपको पता है बहुत ज्यादा गर्म है ना उतों है ते अंदरों वाटर कढ़िया जाता है उस वाटर की जो स्टीम है रखती है ते अगो जाके फिर सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो प्रोड्यूस होती है रिसर्च मेथडोलॉजी 2020
इफेक्ट अपनी होने ਦੀ प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्लाइमेट चेंज हो रहा है गर्मी बढ़ रही है ये प्रॉब्लम है ठीक है कि ठीक गैसेस इन्वॉल्व है कि कार्बन डाइऑक्साइड वजह से यानी ट्रेन से करके हो रही है इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है तो सी लेवल भी अपने को इंक्रीज हो जाए सोल्यूशन एक तरफ हम पता पोल्यूशन ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਰਬਨ कैप्चरिंग एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कार्बन कैप्चरिंग के लिए अपने को क्या है कि जो भी अपने को फैक्ट्रीज को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है व्हीकल्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इस प्रोसेस के अंदर को सारा को कैप्चर कर लिया तो स्टोर कर लिया डायरेक्ट अपने को गैसेस तो भी कैप्चर कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक तो गैसेस को या फिर जो अपने को फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो भी कैप्चर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के बाद में ਇਹਦੀ ट्रांसपोर्टेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है एक तो हमें स्टोर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं सिर्फ पर्पस नहीं है अपना स्टोर का चलो ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ क्लाइमेट है क्लाइमेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ टेंपरेचर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ कोई है ना रॉ मटेरियल से इतना आप बना सकते हैं नेक्स्ट है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन वेरी गुड मेथड आल्सो वेरी गुड मेथड टू कंट्रोल इसके अंदर अपने को आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना हाइड्रोजन यूज करना जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है वो ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन यूज करते हैं हाइपरलूप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰ ਪੋल्यूशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ फील्ड यूज होता है नेक्स्ट ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬੰਡੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ स्मार्ट ग्रिड है जो उसका यूज होता है एक हाउस है उसको इस तरीके के नाल डिजाइन किया जाता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थिंग्स ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਭ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है कंपनीज हो गया जितना इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं ठीक है तो जो गवर्नमेंट है जो फंडिंग है जो कुछ भी है वो सब इस चीज़ों के यूज करें एनवायरनमेंट आपको सेव करें थैंक यू सो मच Well done, students. It was a very impressive presentation. They have done their best to explain each and every term in a very good manner. So, now let us proceed and call our next team. That is Team D. Okay, so by the time students are getting ready for the presentation, I would just like to ask one question from the. So it will be a science riddle sort of question. So please listen to the question carefully. There is a which starts from O, and it is one of the which is responsible for our life on Earth. Okay, so this was a question which all of you have answered. The answer is correct. So I will ask now a second question, but make sure you should raise a hand before answering the question. Yes, sir. Okay, so here comes the second question. One of the major gases, that is the gas
air which we breathe. I will repeat the question. Air is a mixture of gases. So you have to name that particular gas. It's the major proportion of air. So I can't see any raised hands in the audience. I will ask Jasdeep ma'am because she raised the hand first. So Jasdeep ma'am. Nitrogen. Please give a huge round. CSA students to give Jasdeep ma'am a pen. Okay, so continuing with the presentation, I will call upon stage Team D. Please welcome Team D with a round of applause. A very good morning to all present. As we expand, we face a very critical question. How do we strike a balance between development and biodiversity preservation? So today, our presenter, we are here to answer this very critical question by exploring the importance of urban biodiversity, the threat it faces, we can use. Urban biodiversity. It is open, yet it provides essential functions like air, water filtration and carbon storage. It also provides relax and protect us to control urban flooding and heat. Whether a park where families gather, a garden where pollinators thrive, rooftops which reduce the urban heat, nature in cities is in. Yet these places are being reduced due to habitat loss, pollution and climate change, ultimately putting the biodiversity at threat. If we use these green spaces in our city planning, we can make cities as sanctuaries for the biodiversity. Otherwise, they are a big threat. As cities develop and grow, the urban expansions are making and disrupting the unnatural habitat, which leads to fragmentation of the habitats, which disrupts food cycle, water chains, and even forces the species to migrate, or at worst, disappear altogether. Now, this is especially critical in the biodiversity hotspots, in where the habitat destruction ultimately causes the permanent species loss. Additionally, the urbanization increases the resource consumption and pollution, which makes it harder for our nature to repair. Pollution. The term is so small, but still it's a silent but yet a very powerful threat to the biodiversity as well as human health. It's just like a termite eating away our earth slowly and steadily. Pollution. So give a huge round of applause for our resource person. It's an honor and privilege to extend a warm welcome of our esteemed resource Dr. Meher Singh Sidhu, nanotechnologist, Directorate of Agriculture University, Ludhiana. Dr. Sidhu is a contributing significantly to the field of agricultural science. His dedication to innovation and sustainable agricultural practices has benefited the farming community and the academic world alike. I am truly grateful for this presence here today. So as his and expertise will undoubtedly enrich our understanding and all. Sir, we welcome you with deep respect and appreciation. So we are privileged to have with us Dr. Meher Singh Sidhu, Assistant Professor Director Research, PAU Ludhiana, on the occasion of National. Now I request our Principal Dr. Satinder Kaur, our Senior Dr. Navdeep Kaur,
and Dr. Professor Gagandeep Kolkar to present sapling and badges to our esteemed resource person. I also requested our esteemed judges, Madam Neenu Badwa, Deep Singh Sidhu, and Mr. Parmjit Singh for the ceremony of badges and saplings. So, now I request Professor Gagandeep Kolkar, Head of the Science Department, to give a formal introduction of our today's resource person, Dr. Meher Singh Sidhu, Nanotechnologist, Directorate Research, PAU Ludhiana. ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਿਸਰਚ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਮੌਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So now we will continue with our PowerPoint presentation. I would like to invite on stage our next team, that is Team E. Please give a huge round of applause for our next team, that is Team E. So, greetings everyone. A very good morning to all the teachers, judges and my dear friends. I am Subhani Kumari and I am Muskan Kaur. So today we are going to discuss a very important topic. Our PPT is based on the topic of impact of science and technology on environment. So without any further ado, let's begin. So Muskan, do you know what are green vehicles? Yes, according to me, the vehicles like if the car is in white color, then हम उसे paint करा देते हैं, green color भी बन चुकी, है ना? No, not at all. Then what are the green vehicles? Let me tell you about green vehicles. So green vehicles which causes no pollution or disturbance to the environment are called green vehicles. For example, electric cars, electric planes, electric bikes. So इसमें electrical cars को ही अपन green cars कहते हैं. Yes. So let's talk about electric car. Electric car, as the name implies, runs on electricity. It uses battery instead of any fuel, and also it causes zero emissions. And in this way, it is very eco-friendly to the nature. So जब मैं बात करें कि electric cars की हमारी जरूरत क्या हो गई, जबकि आपके पास already पेट्रोलिक cars थी, तो इसके पीछे बहुत सारे
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। So now I discuss about the advantages of the green vehicle. Mainly these are of two types, nature and personal. If I talk about the personal advantages, then I can say that electricity is cheaper than the petrol and diesel. So if I talk about the nature advantages, then I can say that electrical vehicles helps us to reduce the air pollution. Because ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes. Now moving to ask the difference between electric cars and commercial cars. Here we can see that the energy source in the electric cars are batteries. Rather, if we talk about commercial cars, the electric source are here fossil fuels and petroleum. Also, the price range of electric cars are slightly higher than the commercial cars, but the commercial cars are cheaper than electric vehicles due to cheaper parts of these cars. And the pollution, if I talk about the pollution, electric cars causes zero emission. In this way, it doesn't cause any pollution to the environment. On the other hand, if I talk about the commercial cars, they causes carbon emission, which causes a great impact on our environment. Also, the running rate of electric cars is very good because of its less number of cars. On the hand, if I talk about commercial cars, they are very high running cost because they have number of cars and replacement of oil, etc. So if I talk about the future challenges, electric cars ਵਿੱਚ यूज ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫਰਟਸ ਪੁੱਟ ਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਰਓਵਰ electric cars ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ cars, but government also provide the subsidies for the people to promoting the electric vehicles. Moreover, batteries जो यूज ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਪੁੱਟ ਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। So in this graph we can see electric vehicles the market in the coming 10 years increase होएगी। If in 2023 it is $6.87 billion, then it is estimated that it will raise and reach at $1,053 billion in 2034. Yes. If we want to attain sustainable So well done students, it was an insightful presentation. So now let us call the next team on stage, that is team F. Please give a huge round of applause for team F. Good morning to everyone. Today we are going to present you with the topic mathematics modeling. Importance of mathematics modeling. It helps us to simplify real-world complex equations. The aim of the presentation is to tell you about the key concepts, principles, and the applications of mathematics modeling. We are going to tell you about how the mathematics modeling is helpful in other fields like environmental science, tools and software, social science, etc. Understanding mathematics modeling. The key elements of mathematics modeling, the first is variables. Variables can be also called parameters, known as such as language, temperature, gender, or age. The second key element is equation, the relationship between the variables, that how we have to find what we have to find. And the assumptions are the second key element to tell us how to simplify our complex scenarios.
predictions beforehand than doing every step. Second, economics, such as stock markets. We have to firstly think that what could be the pattern for us to have a profit rather than a failure. Biology, in that we can, if we have a mathematical modeling, we can understand population dynamics and disease spread. Finance, we have to make business strategies, business plans. We have to make a plan with the predictions to have a better future rather than a failure. Social science, to uncover patterns in human body. In all these fields, the mathematical modeling is helpful to make predictions about it. The fundamentals of mathematical modeling. First, communication. If a person has a prediction about something, so he has assumed that the result could be this, and I have a different one. So if we communicate with each other, we can have mutual understanding over it, and it could be helpful for us to make a model. Second, sensitivity analysis. If the input has a variation, same would be the result. Third, iteration. Continuously improving the model, updating the model time to time to get a better result. Validation, ensuring that the model accurately gives the make a prediction accurately so we get the correct result. Abstraction, to simplify the complex real-world equations. These were the fundamentals which help us to make a perfect mathematical model. Steps. Firstly, identify the problem. That what is the problem and what is the result and we want to find. That's the only way that we can make an efficient model. Model formation. Making a model like a way and analyzing it for our understanding in mathematical terms rather than having complex equation. Fourth, validation. Assess the model prediction against real world data to ensure accuracy. We have to make predictions time to time so we can get a result that is accurate. Implementing the model to get the result of our liking. And reviewing it with new information and feedbacks. Now we are going to discuss mathematical modeling in detail in environmental science and tools and software. So first, environmental science, we have a species. We have species which are engaged and can be in same species modeling. We have to know patterns that how can we save any species which are going to be extinct anytime. Making a differential equation on that basis, because there are many difficult, complex ways, patterns that why this species can be extinct. So making a differential equation about it can be better for us to understand. Key model components which we have to know about are the species population, growth rate, environmental factors, and last we have to predict the outcomes as the mathematical model of the predictions already. Secondly, tools and software. First, MATLAB. MATLAB helps us to know about models, mental computing and symbolic computing. Second, Python helps us to understand NumPy and SciPy. It helps us how mathematical modeling is helping in NumPy and SciPy. Simulink, it helps us to understand dynamic systems and enhancing the model of complex processes. To Excel, provide us the basic modeling concepts for us better understanding. For a person who doesn't know computing like this that deep, can have an understanding of basic aid by mathematical modeling. Now, the obstacles we face in mathematical modeling. First, data availability. If we don't have enough data to understand a model or to know about the problems we have to identify, we can never make a model efficient. Second, complexity. The real world problems are really complex. Even if we want to make it easy for us to understand, they are kind of impossible in some extent. Third, assumption validity. If we have a wrong assumption, that could lead to a wrong result anytime. So a person who is going to make an assumption should know what assumptions to what extent he can make it. Populational resources.
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਵਾਧੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਅਜੂਬੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਬਣੋ, ਨਿਡਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। So the next will the lecture of our resource person. For the meantime, there will be a stage setting. So meantime, I will ask some of the students of science department and all the students of other departments. So be ready for the questions. हाँ जी students ready हो? ठीक है. Okay, the first question is, which is heavier, hot water or cold water? Which is heavier, water or cold water? केड़ी चीज ज्यादा भारी है, ठंडा पानी के गर्म पानी? साइंस के क्वेश्चन ले आने होंगे, so be ready. हाँ जी, please. Cold water. Can you elaborate it or not? Okay, so the answer is right. Cold water will be heavier because it is much denser. तो ज़्यादा पर इसके अंदर के कारण मेजरमेंट का होगी, ठीक है? So next question: if you throw a red stone into the blue sea, if you throw a red stone into the blue sea, what will happen? अगर तुसी एक लाल पत्थर नीले समुद्र में सड़ते हो तो क्या होगा? Vibration. Yes, anyone? Vibrations produce. ओके जस्ट ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, साइंस वाल ना जाओ, ठीक है? और पत्थर गीला हो जाएगा, सिंपल। तुझे बोलिया नहीं करना, ठीक है? So now next is the science question. Which is the planet? Which are the planets that rotates on its side या फिर कहीं east to west घूमते हैं? हाँ जी, और clockwise. Anyone? जिन्हें अपनी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए अपना जो सूरज है वो पूर्व तो पश्चिम में ज्यादा दिखता है। So इसी तरह दो planets ने अपने 8 planets ने अंदरों जो opposite घूमते हैं इसका। No. नहीं, ये तो फिर सारी मिटाएंगे। Other? No one. It is Venus and Uranus. ठीक है?
Okay, so next is again a science question. Just science के स्टूडेंट लिए अगर किसी को मोडू याद है periodic table then वो भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है? So can you name an element that always happy? Element, not gas. Laughing gas नहीं. Happy. Tricky question है again. Okay, ना element है जेटा खुश रहता है. अगर तुम एलिमेंट याद ना होता, हाँ जी लास्ट. Why? Your friend is right because the symbol of helium is He, so it does he. Okay. हाँ जी, helium element. Like we are talking about just element because the symbol of the element is He. So if we are continuing He, that it will be He. Got it or not? What time pass करता है? Okay. Which is full of holes but still can hold water? केड़ी चीज है जिसमें सुराख भरे हुए ने but फिर भी वो पानी स्टोर कर सकती है? Yes, the answer is right. Answer is sponge. किसने बोला था raise your hand बच्चे जिनको आता है raise के रख लो, hand raise के रख लो, ठीक है? हाँ जी, ready for the next question? ठीक है, थोड़े जे attentive रहो, इनमें कुछ आए हुए चेहरे लेके नहीं बैठना. Okay, so एक common question है. What is the thing which is very fragile? अगर आप सिर्फ उसका नाम भी लिए वो ताकि टूट सकती. केड़ी वो चीज है जो बहुत ज्यादा कमजोर है कि अगर उसका नाम भी लिया जाए ताकि टूट सकती. साइलेंस. Yes, answer is silence. कि अगर silence बोलेंगे भी तभी टूट जाएगी, ठीक है? So the name answer is silence. Right. Okay, so बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन पहला मुर्गी है कि अंडा है? हाँ, तो नहीं बोलना क्योंकि आप गल कर चुके हैं, ठीक है? क्या बोलना है? ठीक है? So anyone जेड़ा इसको एक्सप्लेन कर सके with the reason, science दे point of view तो, वो केड़ी चीज है? पहला मुर्गी है कि अंडा? केमें हवा जो? Yes, anyone? आंसर ठीक है कि पहला अंडे ही आया, बट ओदा आपका लॉजिकल आंसर देना है विद रिस्पेक्ट ऑफ साइंस. ठीक है, चलो इन्हें पूछ लेते हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता है पहला, पर तब पहले मिलूंगा, ठीक है? 10 मिनट. अंडे की इवोल्यूशन होगी. So we are talking about here the evolution. अगर आप गल करिए कि जो मुर्गी धरती ते आई भी नहीं सी, उस तो पहला जो डायनासोर सी वो अंडे देते थे. So technically पहले एग्स ही आए थे, मुर्गी का तो है ही नहीं सी, ठीक है? So just its evolution periodically आप पहला अंडे ही बोलेंगे कि पहला एग आया ना कि मुर्गी, ठीक है? क्लियर है? वो केड़ी चीज है जो दोबारा नहीं आएगी, which is something you will never see again. Present. ठीक है, present is here. हाँ, so जेड़ा बीत गया वो की होगा फिर? Yesterday. वो भी तो होगी चाहिए yesterday और past it will never come again. So ये सामने बोला है, इसका कोई पेन नहीं, ठीक है? Okay, next question is वो केड़ी चीज है जिसे हाथ में बट वो क्लैप नहीं कर सकती? No living चीज है. वो केड़ी चीज है जिसे हाथ नहीं, ठीक है? No. ओके, मेरे क्वेश्चन पढ़ना ले लो ठीक है. फिर ओके द राइट आंसर पहला किने बोला सीगा? उसने बोला. ओके, नेक्स्ट पे कॉमन क्वेश्चन है वो केड़ी चीज है जितना यूज करोगे उतना ज्यादा तेज होगी, नहीं यूज करोगे इट विल बी डल. आई एम अगेन सेइंग जस्ट रेज योर हैंड. मैम ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਵਾਈਏ हम, ठीक है? Yes, the answer is brain. कि brain जितना बरतोगे उतना ज्यादा तेज होगा, अगर नहीं बरतोगे then it will be dull, ठीक है? डल का कोई नहीं होना चाहता ना? Okay. So again science question है
एस्ट्रोनॉट फ्लोट करते हैं स्पेस के अंदर, साइंस वाले को पता होगा रीजन, आर्ट्स वाले दस सकते। यू आर ऑफ आर्ट्स? ओके, नहीं पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। मैथ is also a branch of science. Yes, tell that. That's yes. So because of due to gravity, there is no gravity in space. Okay, so yes, it is right answer. Please clap for them. Clapping करते रहना, एक्टिव प्रेशर ठीक रहता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है. So clapping करनी है बार-बार, ठीक है? Okay, which gas makes you voice squeaky? जो voice पतली कर देती है, हाँ जी? Yes, the answer is helium gas. अगर उसमें आप inhale कर लेंगे हैं, तो जो आपकी आवाज़ है वो लंबी के पतली हो जाएगी, तो इसको हाई हो जाएगा, ठीक है? It will be helium. Okay, just question है common sense का, केड़ी चीज़ भारी होगी? 1 किलो सोना के 1 किलो रूम? Simple? Equal? Is it equal? ठीक है, पेन नहीं मिला. ओके, मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए, स्टेज सेटिंग हुई कि नहीं? मैं थोड़े क्वेश्चन और दूंगी. चलो है क्वेश्चन. Okay, which animal can live without its head for a few days? अगर का head cut भी कर देते हैं, then it will बार-बार नहीं. Wait. Yes. Cockroach. ठीक है. हाँ दे सारे पेन तो हम इधर दे रहे हैं. चलो next. Okay, cockroach उन्होंने बोलिया सी, उन्होंने भी पेन मिल गया ना? ठीक है, फिर तरह नुकसान हो गया पेन का. Okay. पुनीत मैम प्लीज क्वेश्चन लेके आओगे थोड़े से. साइंस अपने बच्चे बहुत ज्यादा होशियार ने, सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे. 17 में क्या जोड़े की 70 नहीं वो नहीं करना. हाँ वो बहुत ज्यादा हो गया. So question. So let us proceed with our next question. A very simple question. What is the name of that animal which lives both in land and in water? Please raise your hand. You have to name that term, not animal specifically. The term which is used for an animal which lives on land as well as on water. Amphibians. Amphibians. It is the correct answer. Please give a round of applause. Okay, the next question. How many of you consume chips? क्या? Chips. Packaged food, chips, Lay's, Kurkure. Okay, almost everyone. Some are not raising their hands, maybe they are shy. Okay, will you tell me which gas is filled in this chips packet? No, wrong है. Hydrogen? No. Hydrogen. Okay, so no pen will be gifted now. But a very similar question. Oxygen. Please tell me the reason why nitrogen is used and not hydrogen or oxygen is used. Please raise your hand. Why nitrogen is used in the chips? You have already answered the question. Other than science students, is anyone willing to answer this question? Okay, you read. To preserve the chips, that was why we use nitrogen gas. To preserve the chips, but why nitrogen? The question is why nitrogen is used to preserve the chips? Just nitrogen ही क्यों यूज होती है, कोई और गैस क्यों नहीं? इधर. जी. ताकि वो ऑक्सीडाइज ना होवे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से करके. Okay, the thing is you have to tell why nitrogen is used. Nitrogen taste नहीं खराब करना. No, not correct. शुभांगी. मैम नाइट्रोजन एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता ऑक्सीजन के साथ. It is a non-oxidizing agent. Any other answer to this question?
ਆਪਾਂ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ ਦਾ Nitrogen is an inert gas. It is a non-reactive gas. So I will go with Shubhangi's answer. Please give them a pen. Give her a pen. Okay. Now the next question to all present in this auditorium. The question is very simple. What do you call a closed-sided figure? What do you call a closed-sided figure? It is a maths question, a basic maths question. No, not shape. Shubhangi, you are already done with the answer. A closed-sided figure. साइक्लिक फिगर A closed cyclic figure? Yes. What do you call that? साइक्लिक No, not cyclic figure. It starts with P. Letter P. Manisha ma'am. Polygon. Correct. Please give Manisha ma'am a minute. Many sides are हाँ उधर जी बहुत सारी साइड्स दी है इन्फिनिटी साइड्स ने दैट्स व्हाई इट इज सर्कल आई एम नॉट ऑफ मैथ बट आई नो Okay. The next question. Why seawater appears blue in color? Why seawater appears blue in color? Seawater is actually not blue in color. It just appears to be blue. What is the reason behind it? reflects the light of sky. No, it is not due to reflection of sky. Yes. Please give a huge round of applause for Suman ma'am. She gave the correct answer. It is due to scattering of light. The seawater appears blue in color due to scattering of light. Okay, so let's proceed with our next question. Be ready. Make sure you have to raise your hands for answering the question. Okay, how many of you use sunscreen? Although there was no use of applying sunscreen today. How many of you use sunscreen? Okay, almost everyone. Have you ever seen the composition of the sunscreen that you use? हाँ जी See, okay, so the question will be towards you. What is the major component of sunscreen? सैलिसिलिक एसिड No, it is not salicylic acid. The sunscreen can be made without salicylic acid. The major component, SPF Harshdi. Good. It is zinc oxide. Zinc oxide is the major component which is used in sunscreen. चलो मैम क्वेश्चन याद कर देने दो मुझे याद आ गए मैं पूछ लेना ठीक है सो अगेन है सिंपल क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी सब्जेक्टिव ओपिनियन इन द होल यूनिवर्स यदि सिटी का कहते हैं कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी सिग्मा को तो ये देखो यही का ट्रिक है सिग्मा को it is not city लुधियाना beautiful city so I will tell the answer थोड़ा मैं खुद ही को ना करूँ अब तक ये लास्ट में बोल रही so it will be answer गलत है it will be simplicity the most beautiful city is simplicity ठीक है Okay, so next question ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ which is the most dangerous city ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ which is the most dangerous city electricity ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ common ਕੀ ਹੈ ਇਸ common sense ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ observe ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ so which is the most beautiful city simplicity which is the most dangerous city ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ question ਬਣਾਓ बस मेरे आया क्वेश्चन मेरी तो क्वेश्चन नहीं आएगी सामने भी लगे थे ना स्केप सेट में टाइम लगा देंगे उसको
our homes, right? So what is the chemical name of vinegar? Vinegar? Vinegar, yes. Please raise your hand. Chemical name of vinegar. Acetic acid. G. The answer is acetic acid. No, but you won't get a pen. You have not raised your hand, but simply. Yeah. It is Sir Isaac Newton. He first observed the fall of an apple. Okay. Now the next question, very similar to it. What was the reason behind the fall of apple? Please raise your hands. Gravity. Reason behind the fall of an apple. इसलिए नहीं गिरा सी क्योंकि पक गया सी. ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ G, raise your hands. One please. Gravity. It is due to gravity. Good. Please give one plate of it. A very simple question in physics which is asked in class 8th or 9th. There is a law. There is a law to an every action. There is an equal and opposite reaction. You have to name this law. No, please don't speak. Raise your hands. G, last, Harman. Newton's third law of motion. Correct. It is Newton's third law of motion. The last question which is coming in my mind. Which scientist gave the theory of relativity? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ C. ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ Albert Einstein. Correct question. Correct answer. Albert Einstein. Now, any student who wants to put a question forward can come here. Okay, it's fine. So the question is, when did Olympics started? It's related to sports. Well, it is 1986. 19. So, Olympics started in 1986. I appreciate her efforts. So, I would like the CSA students to give her a bell. This is basic general knowledge, so you should know. 1886? 1896 ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ What is the answer? 1896 ਪੈਨ ਵਾਪਸ So the answer is 1896. I think she made a mistake. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟ Gurjeet sir, do you have any other question? See the person raising hand. Do you want to pose a question? ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ original background of biology ਤੋਂ so I did my BS MS in biochemistry purely but I did my PhD that means it's not like that कि speed shift नहीं कर सकते so I am the right now standing here but I have an interest in building the instruments कैसे नहीं यूज होते जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स बायोलॉजी में भी चाहिए केमिस्ट्री में भी चाहिए हर एक में चाहिए चाहे आपको कोई चीज नहीं हो गई उधर या तो छोटा छोटा पेचकस को लेके उन्हीं के ठीक है दैट इज माय इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में मैंने फिजिक्स सीखनी पड़ी so then I started learning from scratch and then did my PhD in laser physics from South. So then where we have done so many things. तो थोड़ा या ड्रॉबैक लग गया क्योंकि मैं इतने बड़े बार
डिफरेंस की है पहला था कि मैं थोड़ा बता दें मेरा जो प्रैक्टिकल है जाके थोड़ा बैठ नॉलेज मेरी सीखी है एकेडमिकली ठीक है बट प्रैक्टिकल हैंड मेरा होते then I started building small things it is because Papa is knowledge Numan Megami is almost 100 years old institutions are there on the stage and then discussing I am very privileged to be here. So this kind of institution should be survived and remain serving for the people for the community. ठीक है ना ये चाहना है मान है कि साइंस के लिए गिवन आप सारे जाने देखते हैं कि नोबेल प्राइज ओनली गिवन इन द साइंस ओनली प्राइज बाकी फील्ड से ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਬਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ Nobel Prize in Literature, Peace. These are the specific science related to the human beings. ठीक है? इस करके अपन the science देखेंगे. This is the one of the best platform where I would to discuss. Okay. आज मेरा टॉपिक में अंदर क्या है? Innovations in science. Inventions भी क्या? Inventions का बहुत खूबियाँ हैं. ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आज अपन डेली रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ that important it's not कि और आप बहुत सारे आजकल मतलब YouTube पर का बहुत सर्च होता है you will see that easily आप कोई भी चीज किਵੇਂ करनी है ਉਹਦੇ ਚ कपड़े ठीक है ना साइकिल वाला एक बड़ा एग्जांपल मैं देखा सीगा कि somebody is riding and then उन्होंने नाम एक रोटेटर लगाया and then spinner spin कर रहा है तो वो एक इनोवेशन है उसके एनर्जी की दो चीजें होनी चाहिए ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਪਿਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ rocket chemistry physics so all things comes into the innovations innovations कह रहे हैं ठीक है ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਸਮਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੀ empowering Indian youth for global leadership and innovation for Viksit Bharat ये इस बार आज की ठीक है और इस एक बार इनोवेशन वर्ड ये इनोवेशन यानी कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ all of you are the youth will provide the innovations and science ठीक है so innovations in science ठीक है थॉमस अल्वा 100 experiments fail हुए इसलिए more than 100 भी होंगे शायद then he find the tungsten as a filament बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ट्राई but 100 failures gives them something you have to from failures you have to learn ऐसे करके आज का ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ डे है वो डेडिकेट ਹੁੰਦਾ है तो why do we celebrate 28 anybody from here अच्छा एक मैं कहना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ if some student will answer then give to Dr. Karan ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ then ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
but we will reduce it to 2000 ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਆਵਰਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਲੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will ask the question, whosoever answer please welcome, ठीक है? The first question यही है कि why do we celebrate Science Day on 28th April में क्यों करते हैं? Anyone? ਨੂੰ ਸਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲਈ 28th 28 to किन why? ठीक है रमन सर से भी रमन कहते हैं। ਹਾਂਜੀ रमन इफेक्ट करके नोबेल प्राइज मिले थे पर वो डिस्कवरी कैसी 1930 28 that's why it's 28 ठीक है तो नोबेल प्राइज मिले थे ना डिस्कवरी करो कितनी सी ठीक है नोबेल प्राइज मिले ठीक है ना केस करके so that's why Sir C.V. Raman discovered the phenomenon called Raman scattering in 1928. His groundbreaking work in the field of light scattering earned a Nobel Prize in 1960. ठीक है ताकि 28 को celebrate करते हैं honored by the Civil Award by the Bharat Ratna in 1964. So I personally this particular lecture to Sir C.V. Raman. 14 बड़ी वंडर अंडरस्टैंडिंग है कि सर सी.वी. रमन की पहली तस्वीर है उस स्पेक्ट्रोमीटर ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ सेवन इफेक्ट होके सात कलर अपनो VIV GIOR वो सब पढ़ते हैं लेकिन रमन सर ने भी देखा हुआ रिफ्लेक्शन तो सारे ने देखी थी स्कैटरिंग भी सारे ने देखी थी लेकिन रमन स्कैटरिंग तो ऑर्डिनरी स्कैटरिंग में फर्क नहीं टास्क सीगा जेड़ा उन्होंने क्लिक किया था सो उन्होंने क्लिक किया देन दे पुट अ वायलेट फिल्टर पहला वायलेट फिल्टर लिया देन इट फॉर लिक्विड ये रिले स्कैटरिंग होगी ना बेटा वो ओरिजिनल वही वायलेट लाइट but when the particular liquid gives another ठीक है वो different light को देगी तो उन्होंने वो that is called उन्होंने green DCC की तो Raman scattering light then put another filter second filter उन्होंने लगाया JDK filter कैसा देना कि धीरे धीरे उन्होंने violet वाले के लिए block करके उन्होंने light will be seen so that is the signature of that particular liquid लिक्विड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइब्रेशन फिनोमेना को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस इफेक्ट क्या है बहुत सारे लिक्विड्स को मिले हम बट ही पब्लिश दैट वो सबसे पहले इंडियन जर्नल से पब्लिश किया क्योंकि इंटरनेशनली एक मुश्किल है कि सम न्यू फिनोमेना ही पब्लिश फर्स्ट इन दैट ही पब्लिश इन नेचर वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नल ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਰੁਪਏ 7630 ਰੁਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਐਨੀਬਾਡੀ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ रुपीज करोड़ 3000 ਤੇ 3000 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਵਾਟ at that time but how this Raman effect did I know ਹੋਇਆ ਕਿ read that article then on this part further so a picture of a courtesy of the Indian Association of Cultivation of Science मीटर अभी रखा हुआ है म्यूजियम में स्कैन करना तो जो जाएगा सो इमेज में आप वाला फिनोमेना देखो बेटा फर्स्ट वन ये इंफ्रारेड एडॉप्शन हुई ठीक है देन लाइट की होगी रेडियस कैपेसिटी में सारी लाइट की है जो वापस आ जाएगी देन दिस इज कॉल्ड स्टोक्स Raman scattering then there is some difference between the energy level ground state so that difference in the energy VDCT
as a green light ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ vibration mode ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। So that is called A anti-stroke ਹੈ। anti-stroke ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ fluorescence ਜਿਹੜੇ materials ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ fluorescent ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ fluorescence ਨਾ firefly ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਮਨ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ fluorescent materials ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਨ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ because they already fluorescent ਉਸੇ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਉੱਤੇ anti-stroke ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ eliminate करते तो fluorescence को माइनस करते तो these are the phenomena according to this science is part deliberate करते कुछ बेटा स्टार अवार्ड्स में ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਰਾਮਨ ਸੀਗੇ one of the finest mathematicians Bose, then Satyendra Bose, Bose science के चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, जिन्होंने अपना father of Indian space program किया है, he is staff by this thing. Then Homi Jahangir Baba, father of nuclear program, जिन्होंने first time 1974 के लिए जिन्होंने अपना test किया था अपना second time फिर डॉक्टर जो second time किया उस time तो and last one रामाचंद्र जिन्हें भी आप आजकल प्रोटीन्स या जिन्हें मॉलिक्यूल्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो सर सी जिन्हें लास्ट वाले इन्हें थोड़ी बहुत आप याद हुए केमिस्ट्री है जिन्हें भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि केड़ा अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किस तरह मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है so that has been given by sir जिन्हें ये जीएन रामचंद्रन ने दिया सीगा so इंडियन 1947 में लेकिन week 5 year plan ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ every 5 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 year plan ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ that has been already in a phase ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਭਟਕ ਗਿਆ we have to be get back into ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਡਿਟੇਲ ਇਨ ਸੋ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ तो कोर्स वाज द पॉली के बायोलॉजिस्ट भी सीखे ठीक है तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स इन्हों का काम सीखा मोस्टली रेडियो वेव से माइक्रोवेव से काम करते हैं तो ही इज द पायनियर गाय बिहाइंड दिस देन हरगोबिंद खुराना ही इज गॉट द नोबेल प्राइज इन केस ऑफ मेडिसिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नोबेल प्राइज मिला ਸੀਗਾ so what he has done he is a biochemist so ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्रोटीन ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ so these are the world means ਕਰ ਰਹੇ these are the scientists which put the name of the map the world the map ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਰ ਏਪੀਜੇ तो he is ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਰ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ तो all ऐसे चीज नहीं सीखे हो but during this time ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸੀਗੇ he has a dream he want to become a pilot professional dream cleared the CTS the competitive exam ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਰੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ but because of fight even Navy से जा सकते थे then he become he want in the end वो army जा सकता then he didn't he choose the path in science during whole tenure of life he became the president of India
President of India, dream still is in the mind. Then he called at that time, and then he said, I want to learn to fly a plane. Sukhoi. He did a go for training for the 6 months. Then he trained as a pilot. Then he fly 6 months. उन्होंने वो plane fly किया and he is a trainer license किया last. So he said in his quote, means you always dream हमेशा करो and do not forget to achieve it. वो achievement की age कोई नहीं है. क्या तुझे ये कह सकते हैं कि you can आज नहीं achieve कर सकते, but you keep that mind. You can जरूर achieve सकते. ऐसे करके that's why कोई लोग मिस आज जिन्हें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ने जिन्हें मिसाइल जापान देख रहे हैं, if they started the research, अगर इंजीनियर्स देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड रिसर्च इसको नहीं आता. नोबेल प्राइज भी साइंस को नहीं. Then these engineers will take over these science to the technology. Technology develop time in the science development. So we have to develop. So then आपको हमारे जब आपको कुछ मैं तो दिखाऊंगा, I will show you something. लेकिन इससे तो पहला मैं थोड़ा सा एक इसका दिमाग में आता है कि कितने आइडिया कितने हैं कि आज आपको तो नेक्स्ट नंबर तो नहीं मिल रहा है. जैसे आपको देखा जाए तो आगे इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की जीडीपी दी वो 1% तो भी कर रहा है. तो वी आर if यूएस की बात करिए तो 2.8% of the GDP. you जरा होता है ट्रिलियंस है, जो ट्रिलियंस में 2.8% is a big amount. ठीक है, आप ऐसे ले 0.1% to 1% ले सकते हैं. So we have to put some value on private, public, the government. तीनों को इसके मिल बनाने वास्ते you have to put some budget. वैसे भी. Then second one is India's 5 patents per million population compared to 41 in China and 4,451 in South Korea, which is the small country. पूरा size रेट है का 2,050 लोगों को सेना की. But they are fighting around. So do you equipment industry? इधर all पे ना सब मेरे भी पार्ट से लग गया हूँ. So only all पे उसे देखिए हमारे all पे थे दूसरे U पे. This already in this range 100 patents are awarded. We way back, so they have started thinking to get the inventions so that industry can make and pay for the science. So industry में यही चीज आपको पैसे देखो everything also because industry का उसको बना ले, लेकिन फिर बनाने वाला जो भी डिस्कवरी सीखी they have to get some money. So that means if you discover something you should protect it also. Protection भी बहुत जरूरी है. ऐसे करके अपन कहते हैं कि whatever we make protected within our limits. Science community में जरूर है, उसके commercial angle आ जाए it should be protected. उससे protection बहुत. Then last one is, so India has just 4 scientific research. Everybody is saying that I want to become a doctor, I want to become, but nobody wants. Very few wants to be a scientist by choice. Teachers के लिए ये है, ठीक है? So become a मैं सोचने का कि because when I started my school, so at that time I think that I want to be a teacher and still, ठीक है? मैं उस टाइम सोचा सी कि I said this to my biology teacher also. But now it's continuing. So it should be a part of parcel. It should be a, it takes a little bit longer period of time, but you will be more. जो आज मैं करना चाहना, I want to do something, I can do, which a doctor I really cannot. So 10,000 people work in this course, with much more than the development and other things. You can see that here, and we report. So we have to increase that. So अपनी dedication then last one is the publications. So 90,000 publications are coming.
150,000. So we are much 5 times smaller. So we have to put some things here. Now I want to tell something about my university. So like this is heritage, almost 100 years old. So our university is also almost now 35 years old. So it is inaugurated by Honorable President Prime Minister of India, first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, in 1963. And we are all kind of courses for all the BSc, in community science, in management. Lot of courses are there. You regularly so that you can get it. And what we are doing, my lab is electron microscopy and nanoscience lab. So these are the major focus areas. What we are doing, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर सही हो जा सके ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, तो ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ खा सके, उन्होंने वॉश करने देना कोई प्रॉब्लम ना हो, एक शेल्फ लाइफ है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਔਨ for decomposition of groundwater। आजकल अपना इतने नियर बाय बड़ी इशू है, ठीक है, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੋਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। then organic formulations rather than going ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਏ ਸੈਂਸਰਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੋ गई है कि स्प्रे की जरूरत है। ये सारी चीजें ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਨ ਕੇ ਲੱਗਦੇ, एवरीबॉडी सी इसे दिख रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ। एक काम करिए दो है, एक तरफ की है बेटा, एक रेज के लिए दूसरा रिसीवर, जितने हिट करके आएगी वापस आ जाएगी। सारे में ऑलमोस्ट इमेजिंग होती है, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक waves goes into your body then hit and then comes back, don't be the image that the same thing ये है। इधर की कर सकते हैं हम, ये हम अपने मैं स्कैन कर रहा हूं, अपने ब्लड की स्कैन है तो आई विल नो approximately to the city over here because of the height of the leg, otherwise I can approximately judge how many people are sitting function of just a small sensor। यदि cost के लिए just 100 and 200 ज़्यादा cost नहीं है। So that means the sensors which आज ये 50,000 60,000 इतने महंगे costly ना तो farmer afford कर सकते, ठीक है, ना ही afford कर सकते हैं। और rather than going for cheaper sensors, they want the farmer routinely use कर सकते हैं। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ, so this one is a smaller one, so आगे then you can put it into the computer लगाओ या फोन अटैच हो जाता है तो you can know that कि मेरे फसल की एडी बड़ी होगी, एटा हो गया, छोटा हो गया, अपना चेक करता रहे तो छोटे बड़े पंछी या और अटैक सारी चीजें तो पता लग जाएंगे। So these are the small ultrasonic sensors, so where the bigger sensors also, then on campus साढ़े को सबर ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं
स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ाई करते हैं। ये तो सारे कोर्सेज जो हम मेरी लैब से कर रही है स्पेसिफिकली पहला काम तो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਨੈਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲਰ ਫॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ये फोटो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हो रही है देन सिंगल फाइबर टेस्टिंग मशीन और जिन्हें ਆਪਾਂ वगैरह लिए सारे ठीक है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ if you know the quality of the thread then you can tell this is the quality of the thread I have ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ of thread ਦੀ ਇतना ਲੰਬਾ ਹੈ any of this that we can bargain with it with the quality parameter here that's why moisture sensing using the capacitive sensor to be integrated with ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ soil ਦੇ ਵਿੱਚ moisture ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ठीक है ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਖੇਤ ਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ 20% ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਲਈ એનર્ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੈਟ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ AI ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੈਡ ਰੌਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡ ਰੌਟ ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ AI ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ these are the small ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ आज ग्रोथ वाला भी ਆਪਾਂ इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन पीछे बैकग्राउंड की साइंस है देन लास्ट वन इज मैं तुमको दिखा लास्ट वन आफ्टर ਆਪਾਂ डिटेक्ट कर लेंगे कैमरे के थ्रू ये लीक को पता लग गया रेड डॉट है कि नहीं है ये नॉर्मल लीक में पहली अलग-अलग स्टेज होती है देखो पता है क्लोरोफिल ना जिन्हों रेड डॉट होगी तो ये ऑब्वियसली वो स्पेक्ट्रम और डिफरेंट पे तो ये बना लिया जब ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ मैथमेटिकल मॉडलिंग ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲੈ then we learn that model कंप्यूटर ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਬੁੱਢਾ ਖਰਾਬ ਹੈ तो ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ then this is the now wonderful part ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਰਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਇੰਜਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨ ਕਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਟੈਲ ਇਟ ਤੋਂ ਰੈਡ ਇਟ ਤੱਕ ਬਲੂ ਤੋਂ ਰੈਡ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ VIGGY ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦੇਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ
So that can be utilized for the as a rating इस्तेमाल कर सकते हैं अपन जितने अपन के अलग-अलग ਜਿਹੜੇ डिटेक्ट करते हैं ना मॉलिक्यूल्स की वो एक रेटिंग से नाम अब फर्टिलाइजर के लगते ये एक्चुअली है अपने मैग्नेट्स में ठीक है तो कलरफुल मैग्नेट्स किसी ने देखे नहीं होने आज तक ठीक है तो रीजन ये ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗनेट ਉੱਤੇ ਇੰਗਰੇਵਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਗनेट ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਿਫਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਇੰਗਰੇਵ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਨੈਨੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਨੋ ਫਲੂਇਡਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ठीक है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इमेज ली गई है तो ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ स्ट्रक्चर ਦਾ साइज है ਇਹ वेवलेंथ को कट है जिन्हें अपने लाइट वेवलेंथ है लाइट वेवलेंथ कितनी होती होगा एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन सनलाइट की वेवलेंथ की रेंज होती है एनीबॉडी इस विजिबल रेंज कितना होता है सर 400 to 400 to 700 है ठीक है तो दैट वंडरफुल अपन 400 to 700 जो का साइज रहेगा विद इन 400 to 700 होएगा अपन वो वाले कलर दिख रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ सीरीज ਦੇ दिख रहे हैं 400 to 700 ਜਿਹੜੇ एरिया तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दोस फंक्शन ऑफ प्लेसेस एक और चीज होती है कि लाइट है और आप स्कैटरिंग भी तो देखी है ना और आप असली देख रहे हैं ऐसे साइज मैटर बताएगा जो हम टाइम किया ना 400 नैनोमीटर जो बड़े होंगे स्ट्रक्चर्स लाइट में सारी ब्लैक हो जाएगी सारी लाइट ड्रॉप हो जाएगी और रिफ्लेक्ट टाइम द साइज इट होते स्मॉलर देन द वेवलेंथ साइज और आप एक और चीज करते हैं मेरा फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी है तो ये वीडियो है यू कैन सी दैट वीडियो इन द मीन designed to drain water off the leaf. But some just don't seem to get wet at all, no matter how much it rains. This is the most spectacular. Slow down more than 100 times, it's clear that the water bounces off the roof. The water comes spread out and wet. Forms droplets that bounce across the leaf until it. You can see here, in this case, here you can see the water is bouncing across the leaf. ठीक है? ये जब हम देख रहे हैं कि पानी जो है आराम से कर रहा है, तो ये जब ये लीफ की प्रॉपर्टी है, यानी लीफ स्ट्रक्चर्स में वो इतना दे है कि उधर से पानी टिकता नहीं। इस स्ट्रक्चर्स को भी अपना मिमिक कर लिए या फाइव स्ट्रक्चर्स अपना किसी भी प्लांट या किसी भी लिक्विड से बना लिए ताकि बड़ी कमाल की करने चीज है ये अपन साइंस कह सकते हैं तो ये किसी भी लोग का लूकस इफेक्ट भी कहते हैं ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਕਮ ਹਿਅਰ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਥੀਸ ਨੈਨੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਔਨ our last slide and thus we know that it is burning and this is a my small candle they just are here anybody can come anybody one student can come anyone so these are the soot particles so
coat this one with the function as a carbon medium. I expect कि जेड़ा डार्क ग्लास होता है एक हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर लविंग है, ठीक है ना? और आपा देखा होना कार नहीं पहनता तो अपन वाइपर मारने पड़ते हैं, पानी जाम जाता, ठीक है? दे आ फिल्म स्टेडियम ने इन्हें छोटियां फिल्म स्टेडियम ने कोट कर दिए, तो is it possible कि water will trap or not? ठीक है? तो ये now you see just my coated one here. So this is just water I put it. के पानी के ऊपर जगह बम करना चाहिए. I will show you. You can see it. Now. So it is bumping here. No, I didn't take it away. It's bumping. The water is just bumping on the surface of this one because we have just coated particles on the surface of glass. यदि आप रिवर्स करिए देते तो पानी water will stand over. So just a smaller, just अपन कुछ नहीं किया और surface की characteristics के लिए ये change करते हैं. फिर coated the smaller nanoparticles. Nanoparticles अपने के लिए कार्य करते हैं. Similar things are here. So you and it is dispersed this one. We can synthesize this kind of structures on any material, and then the water will not stand over there. We can also remove the dust also from the surface of that material. So this is the one of the fine. The dust is also going out as a function of the roughness of the surfaces. Pick up any particle on the surface and carry them as well. So lotus leaves are always immaculately clean. A reason why there is similar purity in Eastern religion. Totally clean. This is a real example of the which is coated with this such kind of material. So where now has a big role. So this particular clothes एक अदे ढीला नहीं होता. इधे आप कौन shoes कितने यूज कर सकते हैं? Facilities वास्ते जितने वो housing conditions में बिच रहते हैं जिससे कि ऑपरेट के लिए वो रहते हैं. अब we can utilize our mountaineering वास्ते तो कई जगह दे दिया जा सकता है. So this is a lot of companies are working on that. This kind of technology in our in-house that we can patent it also. Patent this the market in the Based on the same principle. So now you will see. This is a paint. But dirt and water just rub off this new called So similarly, make a superfine paper, superfine glasses, or spoon means simple, pure water will pick up. it can pick up the dust on the surface also. You see, this is a honey. Of the honey. Developed at the University of Bonn in Germany, even something as sticky as honey, which just runs off like water. So this is another example that I show you. That okay, a lot of parts which are utilizing these shoes. So the shoes can
cannot be wet. So this guards against the stains. So you can see that even the lace shoe lace, they are getting from this kind of material, so that can be also never wet. So you see the difference. So my main idea is not to show these kind of technologies, maybe show that these technologies can be very easily, आसानी that can be utilized also. You see this formless textiles. So now, okay, that I have told you the utilization of these technologies. So my purpose is this one is I think most interesting right now. Everybody has a soft model, सारे के soft models इंडिया में, लेकिन उन्हें soft model एक ही रह जाती है. लेकिन Hells एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये models बनाई हैं, single drop sauce के अंदर. और अपना कोई materials ले जिन्हें अपने जितने भी food packaging के जितने भी materials होंगे, तो काफी सारे लगे 10% of the material remains within that. ठीक है ना? Oil का अपना गर्म करके काट लें, पर जिन्हें अपने sauces होते हैं, जिन्हें अपने sandwich spreads होते हैं, they remains within. तो उन materials का फायदा कोई नहीं, ना उन्हें utilize किया जा सकता. तो utilization के बेटा confidential information के लिए अपन print कर वास्ते. Note है, for example, currency notes है. If you print with this one guy, it कभी गिले ही नहीं होंगे, कभी like वाला नहीं होगा. So this kind of utilization, ये होगा क्या है? Now what is actually happening here? So this thing that I have shown you here, you can see a drop of water, it will jump over. So what happens? So this is my glass surface, these are my carbon surfaces. So what happens? We can increase the contact angle between we have increased the contact angle. With the contact angle increased from more than 90 degree or more than 110 degree, then it becomes, and it will go up to 125 or more, then it becomes a super hydrophobic surface. So that can be utilized. लेकिन plants वास्ते harmful है. Plants को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि plants ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ कोई dust को particles को उसके नाम बैठे because जिन्होंने dust बहुत सारी बैठेगी तो they cannot breathe. स्टोमेटा बंद हो जाने के बाद ये बंद हो गए तो they cannot breathe. तो उन्होंने वो डाइट कर जाने मर जाने या nutrient deficiency हो जाएगी. So they will put these structures as a reverse materials. तो उन्होंने उसमें dust वगैरह नहीं बैठती. जब भी पानी बंदा देखते उन्हें पत्ते वगैरह बहुत साफ हो जाते हैं. And that the plants will become healthy. तो think करना है तो ये अपन ने nutrient absorption ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ absorption ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਟ੍ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਟ 1 drop of oil जब आप पा दिए तो मच्छर सिक करके मर जाता है बिकॉज़ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then the ਮੱਛਰ will sink inside that liquid and they will die then
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਨੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ that can remain distinguish themselves air ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। This is all the nano structures that we have। लेकिन ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਰਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਸੂਲੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕੋਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾੜੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪਿਓਰਲੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਕੂਲੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਸ ਸਰਫੇਸ ਬਿਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਵੈਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ੌਰਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਯੂਰੀਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦਾ 22 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट घट गया क्योंकि अपना फर्टिलाइजर घट यूज होना है। दूसरी गल है कॉस्ट इफेक्टिव हो गया क्योंकि सस्ता है, घट यूज होया तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। दूसरी गल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ते लास्ट वन हैगा सॉइल डिपेंडेंसी, जो अपन न्यूट्रिएंट्स के ऊते सारी डिपेंडेंसी अपन सॉइल दे विच पाउण दी है, फिर बोरियस ट्रेन दे दो ताकि सॉइल की डिपेंडेंसी घट जाए। ते ओवरऑल वी आर डिक्रीजिंग दैट। नैनो टेक्नोलॉजी का होर बड़ा रोल की है कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖੰਡ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਖੰਡ ਛੇਤੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ठीक है। तो when we increase the surface to volume to several million ठीक है ना, million times increase करता है मोटे सिग्निफिकेशन की बात है। लेकिन ये अपन ये ध्यान रखना है ये ना होए कि ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ when we increase the surface to volume ratio that these kind of things can be improved। पहले बहुत सारे मटेरियल्स में इतना करके अलग-अलग वे में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं अलग। So now you are seeing this one, आप तो दिख रहा है it is everybody see this one क्या नाम? Yes sir। Now everybody see a light off कर लोगे तो बढ़िया ये करना है।
Now you can see here. There are a lot of scattering here. Okay, the droplet will move करते रहते. You can see light is traveling in a straight line. दिख रहा है तो scattering दिख रही है. ठीक है. तो रामन ने कितना सीखा? आई स्कैटरिंग के ਵਿੱਚ तो ਇਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ स्कैटरिंग है ਜਿਹੜੀ कि लाइट ਜਿਹੜੀ जा रही है वही स्कैटर कर रही है वही इन्फॉर्मेशन कर रही है. But when this light scatter at a different wavelength, if this is a if we something absorb this light, ये मानो कोई absorb करे इस light को, and then you get a different color of light wavelength, that is called photosynthesis. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ. और ये लाइट को ਆਪਾਂ इस्तेमाल करके जब आप लेजर को फोकस करिए ना उसने if I focus this one, you can see some sparkling तारे दिख रहे तो मेरे ठीक है something blinking over, so that is the impurities in this water. ठीक है even though smaller बहुत छोटी है but still you can see the particles are there. So that particles are of small size which you cannot see with the eyes. Naked eyes से आप नहीं देख सकते. ठीक है? Impurity index वगैरह देखना नहीं थी. लेजर से इसको आप स्कैन करके information So this is a small depth. If this is you can see so much scattering is there. So when you paper रहेगा, it will absorb the blue light. Paper रहेगा, paper जो है वो blue light को absorb कर सकते हैं. और जो अपने natural materials ने, ये आपको कोई भी materials को छोटा करना है, कोई बड़े materials को bulk materials को छोटा करना है, तो this can be utilized as one of the source. अपन laser को as a source use कर सकते हैं, so we can focus these lasers on within that sample and then it will break down into a small particles. तो ਜਿਹੜੇ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ अपने drugs ने वो आजकल 10% of the drugs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ वो nano materials ਦੇ size ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ add ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ सिग्निफिकेशन बढ़ सके. ਤੇ ਉਹਦਾ एग्जांपल So we have seen that these are the bulk materials and that can be disintegrated into a smaller nanoparticles that can be utilized for the various fertilizer process या कितने pesticide की form भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है? इस काम के पर नैनो पॉपुलेशन और कई पॉपुलेशन का भी पढ़ाया जा सकती है जन ऑफ इस्तेमाल किया जा सकता है. तो सिमिलरली इन वायरस की एप्लीकेशन डिटेक्शन वास्ते भी इस्तेमाल किया जा सकता है. That these are the recent और publications देखिए देखो 2019 में या 2009 within 10 years there is an exponential rise in the publication in this sector also. लेकिन publication की बजाय rather than I want to focus कि इन्होंने natural materials को really market के लिए availability होनी चाहिए, acceptability होनी चाहिए. पर right now इन्होंने कुछ ethical issue फोन करके इस करके इन्होंने जो materials की पहले biodegradability के bio problem फोन करके इन्होंने वापस इस्तेमाल नहीं करते हैं. The main benefits ने higher shelf life and improved environmental stability, controlled release and increased permeability, target administration, ये बहुत सारे इन्होंने advantages हैं as compared to others. लेकिन जब biodegradability होने करके ही ये एरिया में इन्होंने प्रॉब्लम के लिए इन्होंने अपन ले commercially viable अपन यूज नहीं कर पा रहे. That is the disadvantage over here. So summarize by saying that nanotechnology would be an excellent tool to reduce fertilizer and pesticide load
and then smaller size allows the better simulation of the fertilizers, and then encapsulating the conventional fertilizers with nanomaterials help in flow fertilizers and ultimately affect the yield. And finally, I will conclude with some of the things. So, in next 2 decades, India is likely to become an economically prosperous nation country with lots of young people. Okay, बहुत सारे young people are. Then, pressing needs of the affordable healthcare, good education, safe drinking water, housing can only be provided by making use of our scientific capability. जब आप scientific capabilities का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये सारी चीजें food security वगैरह आप address करते हैं. The next, we should promote close collaboration between private, public and academia as well as the industry to promote the science much more. And then we have to develop critical competitiveness between science, technology, engineering and mathematics. In STEM should be there. So everything should be at one platform. And last one, India should spend, I should also say that India should spend at least 3% of the GDP on the research and development, where we can say make in India which actually is every year. And we should work very hard. And last one, the challenges facing must appear formidable, but they can afford many opportunities for the scientists to contribute in a big way. So we can invent, discover and make. All these things, these three things will define the innovations. Either invention or discovery or just making a new things, that is also an innovation. It's not like everything should be Japan can use the lot of the change but that can be utilized to innovate something. So thank you very much. I am happy for the questions that anybody wants to ask. So you can ask me. Yes, students, if there is any question you may ask, anyone. And Is there any anyone can question? come over and see these lasers and these sensors, or the small sensors can come over and see. देख सकते हैं कोई भी nanomaterials बनाने के लिए, that is also very easy. And you told the students, You can come over. देखिए आगे जो भी ऑपरेटर्स ने इक्विपमेंट्स ने देख सकते हैं. Yes, science students, please come forward.